হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? তো আমি খুব সুন্দর করে একটা প্যাটার্ন মেকিং করব, লেডিস প্যাটার্ন। হ্যাঁ, লেডিস শার্ট প্যাটার্ন। অবশ্যই আপনারা এটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং আমি খুব সুন্দর করে বুঝায় দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে। তো আমি প্রথমত মেজারমেন্ট নিব হলো, লেন্থের মেজারমেন্টটা নিব 76, আর নিব হলো চেস্টের অর্ধেক, নিব হলো 25 × 50, না 25। আর বাদ বাকি আমি কোনো কিছু নেব না, আমি এটা একটু মিডল করে রাখার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, 76 আর 25 নিব। তো আমি এটাকে কি করব, কালার মার্কিং দিয়ে দেবো। তো প্রথম আমি নিব কত, 76 আর 25। চলে যাব আমি আমার সফটওয়্যারটা যেটা দিয়ে কাজ করি, এখানে লিখবো, ফাইলে গিয়ে লিখবো নিউ লেডিস শার্ট। শিটে গিয়া নিউ শিট, ডিসপ্লেতে গিয়া সাইজ, হ্যান্ডেল অ্যান্ড টাইটেল ব্লক। ফাইলে গিয়া এক্সেস পাথ, ডেস্কটপে আছে এখানে। প্যারামিটার লেন্থ ইউনিট সিএম, চেস্ট ডিভাইডেড 2, টোটাল লেন্থ 76, চেস্ট 25। চলে যাব সফটওয়্যারে, F2-তে রেক্ট্যাঙ্গেল 25, 76, ফলো ব্যাকনেক ড্রপ, ব্যাকনেক ড্রপ 2 upon parallel 2, 2 cm, and front neck drop 8 cm, HPS 8 cm, total shoulder, shoulder to shoulder, total shoulder 40, equal 40 divided 2, 20 upon develop, sorry, shoulder slope 2 cm, 3 cm, parallel 3 cm upon develop minus 20. Neck width 14, equal
14 divided 2 7 upon develop minus 7 f1 Bezier keyboarder control E armol state 21 এখান থেকে shoulder down to 21 চলে যাব আমি এখানে Bezier intersection sequence division 2 minus 1.5 0 0 1 parallel this one display handle F3 reshape শেপটা এমনভাবে নিতে হবে যাতে সুন্দর করে মিলা যায় ঠিক আছে খুব সুন্দর করে শেপটা নিতে হবে ওকে display handle F1 symmetric display handle and reshape shoulder forward 2.5 cm minus 2.5 adjust to line F3 symmetric F3 adjust to line তো
পার্ট ওয়ানের এই ভিডিওটুকু আমি আপনাদেরকে দেখাইলাম। আপনারা যারা যারা এই পার্ট ওয়ানের ভিডিওটুকু দেখবেন, এটা হলো পার্ট ওয়ান। তো পার্ট টুর ভিডিওতে আমি অন্য অন্য আদার্স কাজ করব। পার্ট থ্রির ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন, এটা হলো পার্ট ওয়ান। তো পার্ট ওয়ানের ভিডিও পার্ট টু আছে, তো আপনারা পার্ট টুটা অবশ্যই দেখবেন। এটুক পর্যন্ত আপনারা, আমি সময় দিলাম, এটুক পর্যন্ত স্ক্রিনশট দিয়ে আপনারা এটুক বানান, পরে চলে যাবেন পার্ট টু এ। তো আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকেন, সুস্থ